Wasn't that fun reading Acts again? Qué divertido el leer de Hechos de nuevo, ¿verdad? And then to notice how important prayer is in the book of Y Acts. para observar cuán importante es la oración en el libro de Hechos. I would ask you to think about this question. Quiero pedirle a pensar en esta pregunta. Why is prayer so prominent in Acts? ¿Por qué la oración es tan prominente en el libro de Hechos? Why is it so prominent in Acts? ¿Por qué es tan prominente en Hechos? If I were there with you, I'd have you spend some time in a small group talking about that. Si yo esté allá con ustedes, voy a pedirles hablar sobre esta pregunta en grupos pequeños. Because it's an important question. Es una pregunta importante. I'm not going to try to answer it for you now. You can answer that question. No voy a tratar de contestar la pregunta. Ustedes pueden hacerlo. And I would ask you a second question. Voy a hacer una segunda pregunta. Is prayer an indication or a measurement of the spiritual experience and evangelistic concern of the church? La oración es una indicación o una medida de la experiencia espiritual y la preocupación evangelística de una iglesia. Let me repeat that. Is Voy a repetirla. prayer an indication of the spiritual experience and evangelistic concern of the church? La oración es una indicación o medida de la experiencia espiritual y o la preocupación evangelística de la iglesia. And then another question I would want you to wrestle with. Otra pregunta con la que quiero que usted luche. How or why were the people in the early church so called to prayer and participate in prayer? ¿Por qué la gente en la iglesia primitiva fueron tan llamados a orar? You've read Acts Usted ha leído a Hechos several times. unas veces. This last time focusing on prayer. La última vez enfocándose en la oración. What was it in the early church that made prayer so very important to them? ¿Qué fue en la iglesia primitiva que causó que la oración tenía tanta importancia para ellos o a ellos? Now let's ask a question that relates to application. Que ahora vamos a hacer una pregunta relacionada a la aplicación. In view of the time spent in prayer this past week, En el contexto del tiempo invertido en oración la última semana, how important would you say that prayer is in your life? ¿cuán importante es la oración en la vida suya? No matter how much we talk about it, No importa cuánto hablamos sobre la oración or how important we say it is, o cuán importante decimos que es. in fact, the time we spend in prayer is indicative of how important it is to us. De hecho, el tiempo que invertimos en la oración es la indicación de cuán importante And es. it's also indicative of the effectiveness of the church. Y también es indicativo de la efectividad de la iglesia. The praying church La iglesia que ora, is the effective church. la iglesia que ora es la iglesia efectiva. The absence of prayer La ausencia de la oración results in the absence of fruit. resulta en la ausencia de los frutos. So pray Entonces, ore. and build praying churches. Que usted ore y que ustedes desarrollen iglesias de oración. So that prayer is simply woven into the fabric of the makeup of the Para church. que la oración, eso está intertejada o intertejado en la tela de la iglesia.